Шановні колеги, до вашої уваги брифінг Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Слово Прем'єр-міністру України. Шановні пані та панове, шановні журналісти, шановний високоповажний пане Генеральний директоре, радий вітати вас в Києві. Dear ladies and gentlemen, dear journalists, dear Director General of the IAEA, I'm very happy to welcome you to Kiev. Це не перша наша зустріч, також не вперше ми зустрічаємося в Києві, і це свідчить, що рівень викликів і загроз, які сьогодні постають перед світом внаслідок війни Росії проти України, є надзвичайно високим. This is not the first time we meet, and this is not the first time we meet in Kiev. So this all means that the level of challenges and threats that face together the whole world community following the Russian aggression against Ukraine is indeed very, very high. Сьогодні ви завершуєте розміщення постійної присутності МАГАТЕ на українських атомних електростанціях. Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській, і найближчими днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС. Today you finalize placing your constant presence of the IAEA as technical missions in the Ukrainian nuclear facilities, in particular in Rivne, in Chernobyl, in South Ukrainian facility. And in the couple of next days, the mission of yours is to start working in the Khmelnytsky nuclear facility. Ми з вами, пане Гроссі, говорили про це під час нашої зустрічі місяць тому. Я глибоко вдячний вам за реалізацію цієї ініціативи. Це безпрецедентний крок, але і виклики перед нами теж безпрецедентні. We discussed it with you, Director General Grossi, when we met just a month ago. And I'm very grateful to you for implementation of this initiative. This is an unprecedented step indeed, but the challenges are also of unprecedented nature. Вперше в історії людства ядерні об'єкти стали елементом наступальної воєнної стратегії. Український АЕС для Росії – це плацдарм для захоплення українських територій та ядерного шантажу світу. It is for the first time in the history of humankind when nuclear facilities have become the element of offensive military strategy, and Ukrainian nuclear facilities for Ukraine mean the first step towards grasping more Ukrainian territories and conducting nuclear blackmail. Сьогодні я почув від пана генерального директора запевнення у повній підтримці з боку МАГАТЕ наших зусиль із забезпечення ядерної безпеки, в тому числі на Запорізькій атомній електростанції. Today, the Director General has given me the full support on the IAEA side of all our efforts to ensure nuclear safety, including nuclear safety of Zaporizhzhia nuclear facility. Передусім це стосується повного виведення російських військ та персоналу Росатома з території станції та повернення ЗАЕС під контроль українських органів. First and foremost, we speak here about total and complete withdrawal of Russian military and the personnel of the Russian atomic nuclear facility from the territory of Zaporizhzhia station and bringing back the Zaporizhzhia facility under the control of Ukrainian agencies. Саме це, вважаю, є головною передумовою для встановлення зони захисту навколо Запорізької атомної станції та відновлення режиму ядерної безпеки. І саме це є основною вимогою до Росії уже у 3 резолюціях Ради керівників МАГАТЕ. I believe that this is the major precondition to ensure the protection belt around the Zaporizhzhia station and to reinstate the regime of nuclear safety at the very station itself. And this is also the major condition to Russia, which has already been stated in 3 resolutions of the IAEA Board of Directors. Я також звернувся до генерального директора Гроссі з проханням передати членам МАГАТЕ, з якими він вестиме діалог, що Україна твердо переконана у необхідності і своєчасності накладення санкцій на Росатом, обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припинення співпраці з Російською Федерацією у ядерній сфері. I also addressed the Director General Grossi, asking him to give the IAEA members and member states with whom they are going to conduct dialogue, telling them that Ukraine is fully certain that it is necessary and timely to impose sanctions on the Russian Atomic Agency,
that they should be deprived of rights and privileges in the IAEA, and that all cooperation with Russian Federation in the sphere of nuclear energy should be stopped. Щороку на продажі сирого урану, послуг з його збагачення та будівництва атомних електростанцій Росатом заробляє орієнтовно $9 мільярдів. Загалом портфель закордонних замовлень цієї компанії становить $200 мільярдів. On an annual basis, by selling raw uranium and enriching it and building new nuclear facilities, Russian atomic energy gains around some $9 billion. But the total portfolio of foreign contracts of Russian company is approximately $200 billion. Впевнений, що більшість цих коштів у разі їх отримання піде на фінансування війни, фінансування ракет, які вбивають мирних українців та наражають на ядерну небезпеку увесь цивілізований світ. I'm certain that the majority of these funds, if they are ever to be gained by Russia, will go to fund war, to fund rockets and missiles which kill peaceful Ukrainians and which bring nuclear blackmail across the world from the Russian Federation. Тому ми продовжимо наполягати на обмеженні прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ та припиненні співпраці з Росією у ядерній сфері. Тому закликаємо членів МАГАТЕ та інших наших партнерів підтримати цю ініціативу. It is to this purpose that we ask to deprive Russia of its rights and privileges in the IAEA and to stop any cooperation with Russia in nuclear sector. Therefore, we call on the IAEA members and all our partners to support this initiative of ours. Я вдячний Генеральному директору Гроссі за його зусилля та конкретні результати. I'm very grateful to General Director Grossi for his participation and very specific results that we have already attained. Вдячні за місії підтримки та допомоги на всіх українських атомних станціях. Впевнений, це лише наші перші кроки, за якими будуть і наступні важливі ініціативи, які принесуть результати. We are also very grateful for the missions of support and assistance at all Ukrainian nuclear facilities, and we are certain that these are only the first steps and that more will follow, and all our initiatives will be of utmost importance. Дякую за увагу. Слава Україні! I thank you for your attention. Glory to Ukraine. Слово генеральному директору МАГАТЕ. General Director, the floor is yours. Thank you very much, dear Prime Minister, dear Denis, ladies and gentlemen. As the Prime Minister said, we meet once again. In fact, this is my 6th visit to your country since the beginning of the war, which I believe in itself attests to the commitment of the IAEA and my own personal commitment to assist in ensuring the safety, the security of the entire nuclear infrastructure in Ukraine. Пане прем'єр-міністр, дорогі Денисе, пані та панове, я можу сказати, що знову я тут з вами в Києві. Це вже 6-й мій візит з того часу, як почалася війна. Для мене особисто і для нашої агенції це просто символ і знак того, що ми підтримуємо і намагаємося зробити все від нас залежне, аби забезпечити безпеку ядерної інфраструктури, ядерних об'єктів на території України. This time there was, as you rightly described, a very specific goal, objective that we had for my visit. Цього разу, як ви вже самі зазначили, метою нашого візиту була дуже специфічна мета або ціль. Slightly more than 1 month ago, we met in Paris on the occasion of the international conference convened by President Emmanuel Macron in support of Ukraine. And we agreed on the establishment of these missions of assistance and support at every single facility in your country. Як ви знаєте, десь трохи більше місяця тому ми зустрілися в Парижі на міжнародній конференції на підтримку України, яка була організована президентом Франції Макроном. І ми домовилися, що ми будемо встановлювати місії допомоги і технічної підтримки на кожному з ядерних об'єктів України.
During the week, we have been able to set these missions, which are not just symbolic. They reflect and they will signify the presence of some of the best internationally renowned experts in safety and security, which are going to be providing advice, technical support at this very difficult time to each facility, which is, of course, facing different challenges and different problems depending on the situation that each one of them has been facing. Я можу сказати, що протягом цього тижня ми дійсно змогли встановити такі місії допомоги і підтримки на кожному з енергетичних ядерних об'єктів України. І ці місії підтримки і допомоги будуть надавати поради, технічну допомогу і допомагати на кожному з цих об'єктів по-різному, тому що, по-перше, всі ці об'єкти знаходяться в різному стані, і, по-друге, перед ними стоять різні виклики в цей важкий для нас усіх час. This will involve, for example, the facilitation of the transfer of equipment, concrete equipment that may be required. This will involve our assessment on the radiological monitoring of the situation at each facility. We will be looking at the situation with regards to the outside power supply. Very importantly, we will be looking at the staff, the situation of the staff. We have a tendency to think, and rightly so, about the situation in Zaporizhia, but the nuclear staff at all these facilities, it is operating under very difficult circumstances, sometimes under attack or the threats of attack, and we have to support them in every possible way. Можу сказати, що ми будемо сприяти також передачі необхідного обладнання на всі ці ядерні об'єкти за необхідності. Ми будемо дивитися на те, яким чином розгортається ситуація, будемо за нею слідкувати і моніторити. Це стосується і того, чи надходить до відповідних ядерних об'єктів електропостачання, яким чином працюють там робітники і фахівці, тому що звісно, ми говоримо перш за все про Запорізьку станцію, це фокус нашої уваги, але тим не менш всі решта об'єктів, зокрема з точки зору працівників, які там є, знаходяться під величезним тиском того, що вони працюють в дуже важких обставинах під атаками чи під загрозою атак. Тому ми будемо намагатися допомагати їм і сприяти їх роботі, як тільки зможемо. So this work has started now, and we, of course, are going to continue at each facility. Naturally, as the Prime Minister said, we continue our intensive consultations on the establishment of a protection zone around the Zaporizhia nuclear power plant. So all in all, I think another step in the right direction in the prevention of a nuclear accident in Ukraine. Я можу сказати, що ми розпочали цю роботу і будемо її продовжувати. І як абсолютно правильно зазначив прем'єр-міністр, ми будемо продовжувати так само і консультації стосовно забезпечення захищеної зони навколо Запорізької станції з тим, щоб підтримувати безпеку на всіх ядерних об'єктах і, звісно, запобігти будь-яким ядерним нещасним випадкам. Thank you very much. Дякую. Маємо декілька запитань. Інтерфакс Україна, будь ласка. Росія не позбавлена статусу держави-члена МАГАТЕ, і за яких умов таке рішення може бути прийнято? Well, this is the Interfax agency asking you, Mr. Grossi, why up until now Russia is not yet stripped of the status of IAEA member country, and what are the conditions, if any, to strip the status of Russia? Well, thank you for the question. This issue is something that is not dependent on a decision of the Director General. You may know that the conditions of membership of any country in international organizations is subject to the decision of the policy-making organs. So it is something that is up to the member states of the IAEA to discuss, evaluate, and possibly decide. But it is not a decision that it depends on the will of the Director General.
Я вам дуже дякую за хороше запитання. Єдине, що одразу розпочну з того, що питання не стосується можливостей і влади Генерального директора МАГАТЕ. Як ви знаєте, у багатьох органах, які так само, як МАГАТЕ, складаються з багатьох учасників і членів, рішення політичні відбуваються за обговорення, оцінки і прийняття всіх країн-членів. Тому ще раз хочу сказати, що це, на жаль, не залежить від волі директора МАГАТЕ. Наступне запитання. Ми Україна. Перше питання, скільки триватиме місія на українських атомних станціях? Тижнів, місяців, можливо, років? І друге питання стосовно Запорізької АЕС. Чому там досі не створена безпекова ситуація? Що цьому заважає? І знаю, що ви безпосередньо відправляєтеся до Росії. Можливо, там це питання вже перейде в ключову площину, і ми отримаємо рішення, чи ні? Well, there are actually two questions to Director General. First of all, the issue of how long these missions of assistance and support shall be working at all Ukrainian nuclear facilities. And second, about the safety belt, so to say, or safety zone around the Zaporizhzhia station, when this decision can possibly be attained and what it takes to get to it. Yes. Well, on the first question, I think that the idea is to maintain the presence of our experts here for as long as the request, this has been an official request from the Ukrainian government, for as long as they consider it appropriate. We believe that in the current circumstances there is a need of a rather prolonged presence here because of the challenges of the situation for as long as the war continues, and perhaps even after that, because the damage to the infrastructure and some problems will require our joint collaboration perhaps for a rather lengthy period of time. Regarding the zone, we are making progress, I can tell you. We have discussed this with the Prime Minister in Paris. We have kept in contact also with Foreign Minister Kuleba. And here in Kiev, I am going to be continuing these discussions over today and tomorrow. As you can imagine, there are a number of issues surrounding the possible establishment of the zone. Maybe I will let you translate so it's not too long. Дякую. По першому запитанню я можу сказати, що ці місії підтримки і допомоги, вони приїхали на українські станції на офіційний запит українського уряду. Тому я думаю, що їх термін роботи буде доволі тривалий. Там є багато що нам робити як експертам. І я думаю, що поки буде війна, вони будуть, а також, мабуть, і після війни, бо треба буде певний проміжок часу приділити на те, щоб відновити те, що пошкоджено, і мати експертну оцінку абсолютно об'єктивну стосовно дійсного стану речей на всіх цих ядерних об'єктах. По другому питанню можу сказати, що дійсно ми працюємо над питанням убезпечення зони безпеки навколо Запорізької станції. Ми просуваємося по цьому питанню, обговорювали його в Парижі. До обговорення також долучається міністр закордонних справ пан Кулеба. Сьогодні, завтра ще ми будемо в Києві це питання обговорювати, але, як ви знаєте, тут є декілька питань, на яких я хотів би наголосити. So there are, to conclude, there are some specifically nuclear technical issues that have been discussed, and there are also other matters related to the area, the zone, the specific extension of the zone that need also to be discussed with the military authorities and others, which makes the process a bit longer. One thing I can tell you, I think we are closer to a good outcome. I think it's necessary. I think no one could disagree with the fact that we need to protect this facility. We need to avoid an accident. We need to make sure that when the war finishes, the plant is intact, it's ready to be operated, and at this point, it requires protection, and this is what the zone intends to do. Можу вам сказати, що тут є і технічне коло питань, це вже суто питання, які стосуються ядерної безпеки і роботи ядерного об'єкту. Але так само розширення цієї зони безпеки – це питання, яке ми мусимо обговорювати із військовими та іншими фахівцями. І, звісно, що такі обговорення вимагають певного часу. Але я можу вам сказати, що ми зробили ще декілька кроків до того, щоб дійти хороших, добрих новин і висновків.
Ми мусимо захищати ці об'єкти ядерні, ми мусимо убезпечити себе від будь-яких нещасних випадків з цими об'єктами. А наприкінці війни, після війни, цей об'єкт мусить бути в операційному стані з тим, щоб його запустити в роботу. Ось саме для цього ми працюємо над цією зоною безпеки навколо Запорізької станції. Я добавлю від себе, дякую пане Гроссі. Від сьогодні над українськими атомними станціями підняті два прапори – український, а також прапор МАГАТЕ, так само як сьогодні тут на нашій зустрічі. Дуже важливо, що місії, які від сьогодні, від вчора на деяких станціях працюють, вони забезпечують технічну і технологічну безпеку, зокрема і на Запорізькій станції. І, як сказав пан генеральний директор, це дуже важливо для того, щоб стосовно Запорізької станції ми отримали її назад в справному стані. І ще один дуже важливий меседж від генерального директора МАГАТЕ, який ми сьогодні проговорили, це те, що ніколи МАГАТЕ не визнає Росію управителем або власником української Запорізької атомної електростанції. Теж важливо. Всі решта кроки стосовно санкціонування Росії, стосовно позбавлення імунітетів і привілеїв в МАГАТЕ Росії, ми їх робимо. Ми будемо продовжувати цей тиск разом з нашими партнерами. І я переконаний, ми досягнемо результатів в цій сфері. I would like to add just a couple of things to what the Director General has already said. From today, or actually tomorrow, there are two flags at all the nuclear facilities of Ukraine, the one of Ukraine and the second one of the International Nuclear Power Agency. And I would like to say that today all these facilities work under the constant presence of the technical missions of the IAEA. They assist us in ensuring technical and technological safety of all these facilities. And if we speak about Zaporizhzhia, once again, we need to retake it in and put into practice, into operation, in the operational state. And I would also like, again, to pinpoint the message by the General Director, who said that it is never be the case for the IAEA to recognize a Ukrainian Zaporizhzhia power station as a Russian one. This would never be the case. So we continue our sanctions policy, we continue pressing upon our partners to deprive Russia of immunities and privileges in the IAEA, and we believe that by doing so, we can prevail and attain all our objectives that we have put in place to secure nuclear objects in Ukraine. Associated Press, you question, please. I know you touched on this before, but can you really help us understand clearly why is it significant for Ukraine now to have this unprecedented undertaking? Why do you need permanent representation in these stations across Ukraine, in all of the nuclear facilities? Can we get a clear understanding of that? The question is for the Prime Minister or for myself? No, Prime Minister. I'm in begin. Отже, важливість присутності місії МАГАТЕ на всіх ядерних об'єктах України зумовлена безсумнівною загрозою зі сторони Росії атакувати ядерні об'єкти України. Ми маємо досвід, коли російська сторона атакувала і обстрілювала ракетами артилерією Південно-Українську атомну станцію. Надзвичайно близько до білоруського кордону знаходиться Рівненська атомна станція. Була окупована і абсолютно неналежно управлялась зона відчуження і Чорнобильська атомна станція. Тобто всі ці факти, вони зумовлюють і змушують нас звертатись до МАГАТЕ за підтримкою в забезпеченні безпеки наших ядерних об'єктів. Well, I would like to say that the missions are working on all the nuclear facilities in Ukraine simply because there were attacks on them, on all of them. There have been cases when Russia was shelling and bombarding the South Ukrainian nuclear power facility. The Rivne power facility is located very close to Belarus border, and I don't need to tell you what that could mean. When the Chernobyl power station was taken, the alienation zone there was also under very severe threat. And as mentioned, we want to avoid any nuclear accidents, and therefore we turn to the IAEA for support, for security and for protection. Україна надзвичайно ядерно відповідальна країна, і за попередні
30 років нашої незалежності до нас ніколи не було зауважень зі сторони МАГАТЕ стосовно управління нашими ядерними об'єктами, забезпечення їх безпеки. Тому зараз, під час російської агресії, це питання стало для нас надзвичайно актуальним. Ми доброчесний користувач ядерної енергії. Питання до агресора. Well, I would like also to mention that Ukraine is a very responsible manager of all its nuclear facilities, and for 30 years of our independence, there have never been a case or any suspicion of an accident in our territory. Therefore, with the war, we want to ensure that we manage safety and security of all these objects, that they remain intact as much as they could, so that we can avoid any terrible happenings. Шановні колеги, чи є ще запитання? Дякую за увагу. Брифінг завершено. Well, thank Дякую you вам very дуже. much. The briefing is Thank you over. so much.